nombre de todos los socios de Acersa y mío propio, quiero agradecer a la dirección del museo y al Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, en la persona de su director, Arnau Queralt, por ofrecernos este magnífico marco de presentación. Quiero igualmente agradecer al área metropolitana de Barcelona, en la persona de Martín Gullón, a Aqualogy, en la persona de Philippe Rouget, y a Veolia, en la persona de José Ángel Legaz, socios protectores de Acersa, por el patrocinio especial que nos han ofrecido para la celebración de este acto. Por último, y con una mención especial, quiero agradecer al señor Piet Dupisani por haber accedido muy gustosamente a compartir con nosotros, aunque solo sea durante este par de horas, toda una vida profesional dedicada a la provisión de un servicio público tan esencial como es el suministro de agua potable de la ciudad de Windhoek. Desde la Asociación Española de Reutilización Sostenible del Agua creemos que la valoración serena y detallada de proyectos de reutilización potable directa del agua como el de Windhoek debería ser una fuente de inspiración para que cristalice la concertación entre administraciones y entidades dedicadas a la gestión del agua, que nos permita dotarnos de nuevas estrategias de gestión integrada y especialmente de las que son capaces de aportar una mayor autosuficiencia con recursos locales que ahora en muchos casos vertemos al mar. Today I'd like to share with you a little bit of history and some future of direct potable water reuse in Windhoek. Until today, Windhoek is still really the only place in the world where direct potable reclamation is practiced on a big commercial scale. As we speak here, at least 25% of the water in the system is water that 4 days earlier was raw sewage. So on 24 November 1968, this was the caption of the major daily newspaper in Windhoek, which said, Windhoek drinks sewage water, it's a purified world first. Now, if I don't know whether you can read it at the bottom, but on the day the mayor said that it was an achievement equal in significance to the first heart transplant that was done in 1967 in Cape Town on a patient. Namibia is a large country. It is 825,000 square meters. It's got a population of only 2.1 million people, which is probably the main saving grace of the country that we are so few. The average rainfall of the country is 250 millimeters. That ranges from around about 700 in the northeast to around about 15 in the southeast and the southwest. The average evaporation in the country is 3,700 millimeters per annum. You compare that to the precipitation, and Windhoek is the capital city of this country. In 1990, at independence from South Africa, the population of Windhoek was 140,000 people. Today, it is 25 years later, it is 420,000. It's a threefold increase, which is rather severe. Windhoek is responsible for at least 30% of national GDP, and our rainfall situation looks a little bit better than that of the country at 360 per year, and an annual evaporation of only 3,400 millimeters. If one looks at the map of Africa, most of you would know where Namibia is, but it is this, we call it the smile on the face of Africa. And what you can see, these are all the perennial rivers in Africa. And what you can see is that none of those occur within the boundaries of Namibia. Only on the very northern boundary and on the very southern boundary, but on the interior there are no perennial rivers. So from Windhoek, the closest perennial river is 750 kilometers away. The distance to the sea, to the coast, is 360 kilometers, and the elevation above mean sea level is
1700 meters. So it doesn't really make it easy to bring water from the coast. There are groundwater of the plant. We use what we call the multiple barrier approach, and we don't have a pure mist for artificial injection into the aquifer, and we have one blending ratio for the network, and the whole city gets the same water. Regardless of where you are, you get a blend of water. That's a picture of the plant. Now, Raphael, who's been to Windhoek, knows that it doesn't always look like this, but you can see that it is a pretty arid environment. The high-tech treatment plant, and that is on day 4 when it leaves the plant and is reintroduced into the system without an intermediate water body. And that's the big problem between, or not a problem, but the big difference between direct and indirect recycling. Is there's no intermediate water body the water is blended with. It goes by pipe and is blended straight into the Windhoek distribution system. Some quality slides that I've brought along, these are the things, especially those deemed to be from human origin, that is taken care of in a big way. And you can see the influent coming in and how it is reduced over the steps of the Windhoek plant until the final water, where you can see that you have on your biodegradable organic carbon that you are at 0. It is very difficult to take care of them, and that's one of the reasons why we are unable to run the plant at full capacity. So in future, which I'll share a little bit later, we are looking at introducing an RO stage. Not only for that, but because of the high level of recycling in Windhoek, we are seeing a steady incline in the TDS of the water. Now we had 3 dry seasons. As we speak now, the Von Bach Dam is at 34%. If we don't have inflow end of this year, the dam will be empty in June next year. So that is the way that we are reliant on rainfall. So if I can say anything about your current situation, it can change. It can change very rapidly. And climate change, people are against it and for it. We don't know what's happening about it, but something is happening. In Namibia, we have very little in terms of climate change strategies. And if I show you the model now, you will see that it says at the bottom here that a slight change in temperature, they say a change of between 2 and 3 degrees can have a change of between 10 and 20% in precipitation. Now if you look at these, you'll see that Namibia is situated here. A wastewater treatment plant, which is the feed source for the Windhoek reclamation plant, it has a capacity of 28,000 cubic meters per day. On average, we are now running at 38,000 cubic meters per day. At times, the wet peaks go over 55,000 cubic meters per day, compared to a stretched capacity of 28. What you will see there is that the only reason why we haven't done anything is that we don't have the money to do so. We're currently busy with it. It will cost us around about 430 million Namibian dollars, which is about 40 million euros, which is money that we don't have. So what we are planning now is a parallel MBR train next to the old Gamams train, which will be reduced to 25, where it can run adequately, and then add a new 30 megaliter per day train. With an MBR plant with either microfiltration or ultrafiltration. And these 2 steps, there's a spelling mistake, will replace the coagulation, DAF and sand filter part
of the reclamation process, and then we will retain, or that is the current plan, to retain the ozone, the BAC and GAC as additional safety barriers for organics removal. And some of the policies that we've adopted is that we'll have no new wet industry in Windhoek. We've put a ban on that. Any industry using more than 100 cubic meters of water per day is not allowed in Windhoek. And Namibia is a country where direct foreign investment is very important, but our council accepted that investment, if it is in wet industry, shall not be in Windhoek. No government support. We have to render our services at cost or even below cost, but we get no government support. So I really tried very hard to have this plant built, and it was actually inaugurated in November. Semi-purified irrigation. The city is able to have even gardens, and you can see this is in the center of the city, and if you compare that with the hills, this is in winter time when the hills look like that. You can see that it's even possible to have a pretty city with some gardens and some sports facilities which are all under semi-purified irrigation. The Windhoek aquifer recharge option for augmenting water to the city is 340 million. Comparisons show that we currently they have just increased the pipeline between Windhoek and Okahania at a cost of 225 million Namibian dollars. That translated into a direct price increase in the bulk water price to Windhoek of 75% over 3 years. Compounded, that gives you 96% increase in bulk water tariff over 3 years. I don't know that is possible in a country like this, but that is possible in a country like that. If that's 225,000 and it's got to be financed from water revenue, you can think what would happen if that would come onto the water, onto the price of water. Artificial recharge, I'll just skim through this. Windhoek was established there because we had underground water. There's a huge amount of underground water. It's calculated to be in the thousands of millions of cubic meters. But the downside is that the average natural recharge is only 1.73 million cubic meters per year. So for more than 50 years, this aquifer had been mined, and it was calculated that it was mined by about 22 million cubic meters. So with the high evaporation and the space in the aquifer, a decision was taken that we would take the water out of the dams where it just evaporates and store it underground in the aquifer where there was space available for it. So we drilled some deep abstraction holes up to 470 meters deep. For us, that is pretty deep and very expensive, but that is what we are doing. And we've got currently 14 injection holes at 6 injection stations. The idea is that the 2000 water level, the bulk of the aquifer sits under the Awas mountains to the south of the city, and it moves in this direction very, very slowly. But on the northern side of the city, there's what is called an amphibolite belt, which cuts directly across the face of this aquifer, and it basically stops the water from leaving the system. So what we want to do is to inject water in this group of boreholes, and in that group of boreholes to try and lift this current water level again, and the flowing of springs would be an indication that we are too high. But we will monitor it. We cannot come too close to the surface because of the development.
That's just a typical station. Inside of such a station, we do granular activated carbon and filtration, and we do chlorination to stop from putting organic material down into the aquifer, which would cause us later problems. That's just a sketch of what the different sources looks like. I think this one is better, where you can see in 2005 we relied for 74% of our water from natural resources. We aim to at 2019 to only rely on around about 10% of water from natural sources. So even if we have a drought, we will have water from the aquifer, so we will be less dependent on water from natural sources. Supongo que todavía en la mente de esos fabricantes resuenan unas declaraciones que realizó la cerveza Miller en la zona de Los Ángeles hace algunos años, diciendo que no lo haría nunca para no deteriorar la imagen de marca de su cerveza. Pero hasta eso está cambiando, porque en la reciente, hará un año o así, la última reunión plenaria de la Water Reuse Association, la conferencia anual que hicieron en Florida, dedicaron una cena de gala especial en la que tanto las verduras, todo lo que se comió venía certificado de granjas y de cultivos que se habían utilizado con agua regenerada, y hasta la cerveza y el vino, con nombres y apellidos, estaba cultivado con agua regenerada. De manera que yo creo que esa es otra de las maneras de salir de ese bloqueo mental o psicológico que a veces de forma imprevista surge. Pero que sepan que ya, no sé si dentro de algún tiempo, será hasta incluso positivo, como igual que Piet se siente orgulloso de vivir en Windhoek y beber agua regenerada, pues habrá cultivadores y habrá fabricantes de algunas de estas bebidas que incluirán en sus documentos que han sido regados, aunque sea riego de soporte o riego de apoyo parcial, con agua regenerada. Querría aprovechar para pedirles a los socios patrocinadores, en este caso Veolia, el área metropolitana, Aqualogy y el CATS, si quieren tomar la palabra y hacer algún tipo de reflexión o de manifestación, encantados. Bueno, la experiencia en Namibia es una experiencia muy directa. Los que trabajamos en esta industria sabemos que técnicamente la tecnología desde hace años es capaz de producir incluso agua potable para consumo humano. El problema no es técnico, como bien está orientando Rafael. El problema es un problema psicológico, es un problema de comunicación, donde todos los entes que tienen que ver, desde las autoridades sanitarias, es un esfuerzo común de todos de hacer llegar a la población el mensaje de que el agua regenerada en muchos casos es mejor que el agua que actualmente estamos bebiendo. Y ese es el mensaje que Veolia nos da. Nosotros estamos operando en todo el mundo este tipo de plantas para múltiples usos, y esa es nuestra visión. El problema no es en absoluto desde hace muchos años un problema técnico, es un problema de educación y de comunicación. Bien, yo solamente decir que ha sido un placer y una satisfacción poder escucharle, y realmente muchas de las políticas que desde el área metropolitana se están llevando, de alguna forma las vemos reflejadas y ratificadas con lo que nos explica, tanto de lo que es la gestión integrada, de unificar lo que es abastecimiento y saneamiento, que ha sido una de las apuestas fuertes que se ha hecho desde el área metropolitana. Es evidente que para poder desarrollar correctamente todo lo que es agua regenerada es básico tener una gestión integrada. El tema tarifario también me ha supuesto una satisfacción, porque son cosas que se están haciendo aquí durante mucho tiempo. El tema de estos bloques, el tema incluso que se han modificado cambiando los bloques en función del número de personas que viven. Todo esto es básico dentro de esta política de gestión de la demanda, y que a veces hay
gente que no va por esta línea y que incluso hablan de otros tipos de bloques que no van, que lo que pretenden es que sean mucho más baratos o más planos, con lo cual iría en contra de la demanda que tenemos. No hay que olvidar que Cataluña deja de ser un país con pocos recursos, no tan pocos afortunadamente como Namibia, pero sí con muy pocos recursos, con lo cual es básico esta política de precios. De que coincido con mis compañeros que no es un problema hoy de técnico, sino un problema más de percepción y de precio, y de ponerle un precio a este agua regenerada en nuestros casos que a veces no tenemos definido. Y también un mensaje de que siempre nos acordamos de estas posibilidades cuando tenemos una sequía muy fuerte y que ahora tenemos la suerte de tener agua, pero que preparemos un poco la guerra contra la próxima sequía mientras estamos tranquilos y lo podemos reflexionar y madurar tranquilamente, y no el día que ya se nos acaba el agua del grifo. Finalmente, pues también agradecer al ponente por su intervención. El CATS, como seguramente muchos conocen, es un consejo asesor del gobierno que depende del Departamento de la Presidencia. Tenemos la suerte de contar con Rafael Mujeriego como miembro de este consejo, y nuestra función básicamente es intentar anticiparnos. Nos trasladamos 15-20 años adelante del gobierno para ver cuáles van a ser los retos que nuestro país va a afrontar en materia de desarrollo sostenible en el futuro, intentar definir la hoja de ruta para que el gobierno y el país pues puedan solucionarlos. Evidentemente el tema del agua es uno de los temas que centran nuestra atención, y también el tema vinculado al agua, pero también en otros ámbitos, el cambio climático. Somos responsables de un informe periódico sobre el cambio climático en Cataluña. Estamos en la tercera edición, que va a salir a finales de este año, con más de 150 investigadores trabajando en él, y el tema del agua también va a ser un tema clave. Muchos de vosotros habéis comentado que más que un tema técnico es un tema social, es un tema político, es un tema... Nuestra visión desde el Consejo es que la sostenibilidad también, en buena parte, es más un tema de visión, de compartir visiones plurales, pero también tenemos que intentar lograr un cierto consenso sobre las políticas, sobre los objetivos a lograr, más que el tema técnico. Y aquí es donde estamos nosotros también, intentando hacer de puente entre gobierno, mundo académico, mundo empresarial y mundo social. Hemos estado hablando de un producto de alta gama. Hemos estado dedicados toda la mañana a tratar de el no va más, que es la reutilización potable directa. Como han escuchado, regeneran agua, potabilizan agua por el método convencional, la mezclan en los depósitos en la ciudad en una proporción variable, y es el agua que suministran a sus ciudadanos. Yo diría que es la nota cum laude. Pero querría que no nos salgamos de aquí con la idea de que todavía tenemos mucho para sacar sobresaliente. Tenemos ya un notable muy alto. En particular aquí en Cataluña tenemos instalaciones de la regeneración que él llama semipurificación. Ahí la terminología también es muy importante. Ese agua que utilizan para el riego sin restricción, lo que aquí o en el mundo anglosajón denominan la regeneración básica. Tenemos instalaciones emblemáticas, reconocidas en el mundo entero, desde el Consorcio de la Costa Brava, aquí en Barcelona, en Tarragona, el Bonaventura surgió con esas condiciones. De manera que no olviden que esa es una realidad. Una realidad todavía más impactante es que tenemos esas instalaciones que el señor Piet Pisani nos estaba mostrando ya construidas. Las tenemos ahí en el área metropolitana, en el polígono del Pratense. Quizá el reto para sacar ese cum laude que yo les decía es que lleguemos a ese acuerdo entre todas las entidades responsables, salud pública, área metropolitana, compañías de agua, todo lo que llaman los anglos la industria y los reguladores del agua, para poder poner todo eso en movimiento. Y eso es deseable hacerlo. La Agencia Catalana del Agua, estaba viendo ahora
a Jordi Molís, también antiguo alumno y gran responsable en este momento de abastecimiento y regeneración, porque entiende la agencia que forma parte del abastecimiento de recursos. Pues bien, decía, yo creo que el futuro pasa porque trabajemos juntos, demostremos, utilicemos las instalaciones para demostrar lo que son capaces de hacer y nos familiaricemos el público, los técnicos, los reguladores, para que sea, como dice Piet, non-issue, que no sea un tema ni siquiera de debate ni de discusión. Dicho eso, solo me queda que agradecerles de nuevo a todos ustedes, a los gestores de este magnífico centro. Se dan cuenta, hemos disfrutado de un pabellón deportivo, si se fijan también, el formato del techo es de un deportivo, el suelo es de una pista de jugar a deportes. Pues bien, agradecerle a todos los gestores de este magnífico centro, a los CATS, a los socios patrocinadores y muy especialmente a nuestro conferenciante invitado, el señor Piet de Pisani, y a su esposa por haber compartido con nosotros estas 2 horas de estancia en Barcelona. Muchas gracias.